KE kana utushire wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Warutere Teachers College, GTN TV, muciĩ wa iheo na taranda. Gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ igana kĩa andũ arĩa ũngĩta the most successful in this busy world makoragwo magũrĩirio kũmenya atĩ mwĩrĩ nĩ wendaga ihinda rĩa gũikĩria na to kũhurũka handũ hamata. Kũhurũkia mwĩrĩ handũ ta haha gũcangagĩra ũgima mwega wa meciria, boost creativity, massage ma moods, kweheria ma stress, na haha nĩ kũmatĩrĩria ndũgũ mũgakena mũgetũrĩra. Rĩrĩa wĩhurũkĩire handũ ta haha nĩguo ũra-activate your inner healing. Rĩrĩa waigua sleeping on an idea for a better decision making, nĩ rĩrĩa ũhoreire harĩ imwe cia ici. It's possible to create a small heaven where you call home. Wekinyie Generation Furniture Mart mwena wa Rũrĩng'ũ Nyeri, kũrigania na River Petrol Station, ũhurie kĩrĩa gĩgũkenia maitho. Quality nĩ ya igũrũ mũno ũringithanĩtie na kũndũ kũngĩ guothe, naguo thogora nĩ wa thĩ mũno gũtigĩra mũndũ oro wothe nĩ ara afford. Itĩ mĩthemba yothe na itanda iria wĩigua kuma cia mũrĩmi mũnini na mũnene gũkũ nĩ tu, na twĩna mũtaratara wa lipa mdogo mdogo. Anything wona handũ 837802. Wĩtĩkwo nĩ Chairman Agostino Ngũnjiri. Generation Furniture Mart, where quality meets comfort, na gũkũ nĩkuo kũhe mwĩrĩ justice. Masal heri wapenzi watazamaji, ni matumaini yangu kwa siku yako imekuwa njema, na asante kwa kujumuika nasi sasa kwa dozi yako ya kila siku ya habari. Tuko hapa ili kukufahamisha, kukuhusisha na kukutia moyo, kuanzia matukio ya ndani yanayogusa moyo wako hadi hadithi za kimataifa zinazopanua upeo wako. Tumeshughulikia yote katika nusu saa ijayo. Tutafafanua vichwa vya habari muhimu, tutashiriki hadithi zinazosikika na kutoa maarifa ili kuleta maana ya ulimwengu wetu unaobadilika kila mara. Hii ni zaidi ya habari tu, ni dirisha lako kwa ulimwengu. Mimi ni Dennis Warutere, kaa nami kwa kuwa kibunga cha taarifa na maarifa kinaanza sasa hivi. Katika taarifa yetu ya kwanza ni kwamba Rais William Ruto ametia sahihi miswada 4 ya huduma za afya chini ya mpango wa UHC kuwa sheria. Miswada hii ni pamoja na mswada wa kimsingi wa huduma za afya, mswada wa kuboresha vituo vya afya, mswada wa afya wa kidijitali na mswada wa bima ya afya kwa jamii. Mwandishi wetu Victor Kathombe ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amesisitiza kwamba mpango wa UHC utaimarika zaidi baada ya kutia sahihi miswada 4 ya huduma za afya na kuwa sheria. Mpango huu ulionekana kudidimia, kwa sasa ana imani kwamba utakuwa na mwamko mpya. And therefore, since independence, significant efforts have been made. But we have never quite gotten where we've always wanted. But that is changing today. We have reached a pivotal moment in our quest to reshape our healthcare delivery system. Today, 4 crucial bills for the implementation of universal healthcare have become law. Miswada hii 4 ni pamoja na mswada wa kimsingi wa huduma za afya utakaosaidia katika utendakazi wa utoaji na usimamizi kwa ufanisi wa huduma za afya, mitandao ya huduma ya afya ya msingi na vitengo vya afya ya jamii. Aidha, sheria hii itapiga jeki utendakazi wa wahamasishaji wa afya kwa jamii katika utoaji wa huduma za afya ya msingi katika jamii. We are committed to a community health approach that emphasizes prevention and promotion. Less than a month ago, we flagged off the kits that over 100,000 community health promoters will use in our counties. Tomorrow, during the Mashujaa Day celebration, we shall unveil these promoters and deploy them countrywide.
Sheria ya ufadhili wa uboreshaji wa vituo utalenga kuweka utaratibu mzuri, salama na unaowajibika kwa ajili ya ukusanyaji, uhifadhi na usimamizi wa mapato yanayotokana na huduma za afya. We must ring fence healthcare funds using facility improvement legislation, and that is the legislation, the FIF legislation we've signed today into law, both for national government hospitals that are referral and even for all the other hospitals down to the village. This is to protect money that we collect from healthcare facilities. Kwa upande mwingine, mswada wa sheria ya afya ya kidijitali utatumika katika kutengeneza na kudumisha mfumo wa taarifa kamilishi wa usimamizi wa taarifa CIMIS ili kudhibiti mifumo ya msingi ya kidijitali na miundombinu inayohitajika kwa ubadilishanaji wake na taarifa za afya bila matatizo. Mswada wa sheria ya afya ya kijamii utapitishwa kutoka kwa hazina ya sasa ya bima ya kitaifa ya afya NHIF, ambayo kwa sasa itawezesha Wakenya wote kupata huduma bora bila kujali hali yao ya kifedha. The enactment of these laws, the Primary Health Care Act 2023, the Digital Health Act 2023, the Facility Improvement Financing Act 2023, and the new Social Health Insurance Act 2023 provide a legal and institutional framework for a new dawn in our healthcare system. With health insurance coverage at a low of only 26% nationally, out-of-pocket costs are decimating families and keeping sick people away from treatment. The new Social Health Insurance Act will now address financial barriers to healthcare and the existing challenges faced by NHIF by establishing the Social Health Authority. Hii sasa ina maana kwamba Wakenya walioajiriwa katika sekta rasmi watatoa mchango wa kila mwezi wa 2.75% ya mishahara yao isiyopungua shilingi 300 na kiwango cha juu cha shilingi 5,000. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya GTN, jina langu ni Victor Kadhombi. Usalama umeimarishwa katika miji ya Kericho kabla ya sherehe za siku ya mashujaa zitakazoandaliwa katika uwanja wa Kericho Green Stadium hapo kesho. Takriban ya watu 10,000 wanatarajiwa kuhudhuria sherehe hiyo. Barabara zinazoelekea uwanjani pia zimepanuliwa ili kurahisisha msongamano wa magari. Makazi ya kamishna pia kaunti hiyo yamejengwa upya ili kuandaa sherehe baadaye. Wageni wanaotumia usafiri wa anga watatua katika uwanja wa ndege wa Kerenga. Siku ya mashujaa mwaka huu inaadhimishwa chini ya kauli mbiu ya huduma ya afya kwa wote. Warutere unamshuhudia kutoka kwake. Mbele yako Mheshimiwa Rais, watoto wetu wa miaka 7 kadri ya miaka 7 na 9 wanafuata Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya leo. Moja. Tampisha mwenzangu aweze kuendelea na gwaride la vikundi. Mheshimiwa Rais, napata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu Kahawa Garrison A Company wakiongozwa ni B Company ikiwa chini yake Major Kelvin Kipkirui Cheriot, Luteni Kericho County and the rest of the country to come and witness and be part of this Mashujaa Day celebrations that will be held here on Friday. Alongside or on the sidelines of these celebrations, we have a whole week's event showcasing the interventions that the government or the administration of President Ruto is undertaking on the healthcare space. And
part of that involves the unveiling of community health promoters. Chama cha AIMIMA kimewasilisha kesi kotini wakitaka ubomoaji unaoendelea eneo la Mavoko usitishwe mara moja. Wanachama hawa wanataka kesi hiyo isikilizwe kama kesi ya dharura. Mr. Ochieng is on record, but is yet to get locus as his application for joinder is yet to be heard. Therefore, at this stage, he is precluded from submitting on the matters before court this morning. This matter has brought to the fore the unfortunate suspension of people's basic rights, human rights. And we reiterate this is a matter of urgent national importance, and that you are called upon and ready to stand yet again in the gap and deliver justice. We have heard strange things, my lady, about facelifting. We are talking about people's lives and a complete derogation, destruction of livelihoods. This is a matter that my learned colleagues for the defendants. Raisi aungetusamea sisi kapuloti ka 50 by 100. Kapuloti tu ya 1600 kutusamea. Kama umeweza kusamea deni kubwa ya sugar sector. Wale walipora Sony, wakapora Mumias, wakapora hizo sugar factories. Sugar zikaenda chini, zikaanguka. Na tukaona ukitokea na ukafanya nini? Ukasamea. Sisi raisi utusamea na tuko tayari kulipa. Kama tutaambiwa tununue Mhubiri Paul Mackenzie amejipata kwenye njia panda baada ya mahakama ya Shanzu kukataa kutoa maagizo kuhusu anayestahili kumuidhinisha kufika mbele ya kamati maalum ya Seneti inayochunguza mauaji katika msitu wa Shakahola katika kaunti ya Kilifi. It is not for this court to direct Senate, to speak for Senate and direct Senate on what it should or should not do. If there is a conflict in the functions of two independent constitutional bodies, then there is a right forum for resolving that conflict. But it's definitely not this court and not in these proceedings. So I decline to give any directions or any comments on whether it's right or wrong. Let the respondents approach the right forum. Na katika taarifa nyinginezo ni kwamba kongamano la 65 la wauguzi lililofanyika katika chuo cha mafunzo ya ualimu katika Kagumo katika kaunti ya Nyeri kunradhi lililofanyika kwa siku 3 limekamilika hii leo. Akiongea na runinga ya GTN, mwenyekiti wa chama cha wauguzi katika kaunti ya Nyeri Thomas Mwangi amesema kongamano hili ni muhimu sana kuona kwamba wameweza kusoma na kujifunza mengi na vile vile kujua utafiti ambao umekuwa ukiendelezwa na wauguzi wenzao. For the past 3 days we have been having a conference here in Nyeri, touching on, it is a scientific conference, but today now is the annual general meeting. The importance of this event is that it is key in terms of learning, the new research that has been done by nurses, and implementation, and even looking at the best practices from one county to the other, so that can adapt the best practices that will be able to assist our patients. Over and above that, this conference, it is also bringing out the issues that nurses are having. The biggest issue now currently is the out-migration of nurses, because they're in very high demand in Europe and in the United States of America. And that one is giving us a lot of brain drain, but you can never stop somebody from seeking better pay, better terms. And this gives a challenge to our government, because the system cannot run where 65% of the required staff must be nurses, and they are the ones who are really out migrating. So it gives a challenge. It is a challenge to the county governments and the national government to consider the nursing profession. And as we go on, we're also having a conversation on the scheme of service, because the previous one was in 2014. We need a new scheme of service that is in tandem with the changes that are happening.
that scheme of service will definitely help nurses to... Mtazamaji, taarifa hiyo yake Munano Makumi inatukamilishia awamu yetu ya kwanza ya GTN Saa Moja na kutupa fursa ya kuingia madukani. Usibanduke, manake tutarejea kwa taarifa nyingi zaidi. Muciari ehe mubango wako ni urikuo kuri mwana ire atiria mathomo ma kirathi gya kanana ndugatangike ringi kuona ngwatanĩro ya hujio thaya ni murakomithire gwakorwo na uheani wa motaro na gutubani kwa mihango yao ya kurua mathomo na motaro maya ni kwambĩrĩria 7 gĩgĩtĩkia 17 mweri wa 11 mwaka ũyũ tũrĩ hamwe na marĩa magathomithio na gĩkĩro gĩa kiuma mwana-inĩ nginya mũndũ mũgima gwĩthema ndawa cia kũrebia mĩtugo mĩkindĩrĩku gũtũrana na Ngai ũtongoria gatagatĩ ka mangĩ kwĩyandĩkithia nĩ ciringi 7 maya mothe magatabanio thĩinĩ wa GCTC Center former Warutere Teachers College. Kuhora makĩria hora thimũ namba 0727 006530 kana 0725 894348. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Hii ni kazi tuliomba wananchi, na ukitaka kufaidika pole pole. Hata bila ya wananchi, sisi ndio tuliokuwa na uwezo wa kukuweka wewe hapo. Na vile ulimwambia, ni lazima asikie vile tunamwambia, sababu tulifanya kazi kubwa sana kumpeleka kwa ile kiti. Huyu bado ni mwoga, ndio nikakwambia ni mtoto. Sisi tumefanya mengi, kitu iliyoko tuzidi kuweka pressure kwake. Stahiki gavana anauza drugs. Ninapigwa vita sana. Kuna mahali umebakisha kukua na kupata experience. Shame on you. Ni jukumu langu mimi kuandika na kuanika. Eda iwe ni nzuri, ni baya, ni jukumu langu. Hii tenda nilikuwa nataka umpe mjombangu. Mimi gavana, jamani. Mimi gavana. Naingilia wapi? Kama hatuelewi, yeye ni kitu kidogo sana kwetu. Yote hii inatupatia nafasi ama fursa ya sisi kuweza kuandika story nzuri kuhusiana na Governor Richard. We are going to create a scandal. Why is it that Dad is so against me doing political stories? The kind of stories that you want to do. Nimeona watu wengi wamepotea. Hata huyu mtoto wako tutadiru na yeye kama vile unaweza diru na mtoto wa mwingine. Jaribu kunipa muda tu, niangalie vile mimi nitafanya. Nimekupatia 24 hours. Isivyo hivyo usinilaumu. Faithworks Technologies Limited is your #1 internet service provider. We deal in internet installations, CCTV sales and installations, power backup solutions, computer sales repair and maintenance. We offer free fiber installation and a free router at an affordable monthly subscription fee from as low as 1,500 shillings. If you are from areas without fiber connectivity, worry not, for we got you covered. With just 5,000 shillings, we install wireless internet at an affordable monthly subscription fee from as low as 2,500 shillings. You can contact us on 0723 365 571 or 0783 282 011. You can also email us on info@faithworkstech.co.ke or faithworkstech@gmail.com. We are located in Othaya Town, Centerpoint Plaza, 3rd floor, room T5. At Faithworks Technologies Limited, we ensure you enjoy dedicated, fast, reliable and affordable internet. Faithworks Technologies Limited, a world of possibilities.
Karibu mtazamaji. Wakulima hapa nchini na hasa wafanyabiashara ndogo ndogo na za wastani wana sababu za kufurahia baada ya uzinduzi wa mashine ya barafu ya kuhifadhi chakula katika mji wa Tatu City, eneo bunge la Ruiru, kaunti ya Kiambu. Kampuni ya Gold Solutions East Africa ndio imezindua mashine hii ya mabilioni ya fedha ili kuzuia uharibikaji wa vyakula na vifaa vya kibiashara. Hii itakuwa njia moja ya kukabiliana na hasara ya vyakula kwa kiwango cha 40% ya mazao yanayovunwa na wakulima hapa nchini. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hii Grant Oching pamoja na Joseph Ngui ambaye ni naibu katibu mkuu wa Wizara ya Uwekezaji pamoja na viongozi wengine walikuwa katika uzinduzi huu. Mwandishi wetu Wanja Wanjiru anatuarifu kikamilifu. Wakulima na wanabiashara wadogo na wa wastani hapa nchini Kenya wako katika hali ya kunufaika kufuatia uzinduzi wa vifaa vya kuhifadhi mabilioni ya fedha katika mji wa Tatu City, eneo bunge la Ruiru, kaunti ya Kiambu. Vifaa vya ghala vinavyodhibitiwa na hali ya joto viliwekwa na kampuni ya Gold Solutions East Africa vitanufaisha wakulima hasa wanaoshughulikia mazao ya kilimo yanapoharibika kwa masoko ya ndani na nje ya nchi pamoja na bidhaa zingine. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hii Grant Ocheng alibainisha kuwa wanalenga kutoa suluhu ya kuhifadhi chakula katika baridi. Kituo hiki ambacho kinajumuisha suluhisho ya hali ya juu ya barafu ili kuhakikisha usafirishaji salama wa bidhaa za kilimo, wakati ambapo nchi inaendelea kukabiliana na usimamizi wa baada ya mavuno ambayo imekuwa ikisababisha hasara ya hadi 40% ya mazao yaliyovunwa, na hasa kwa wakulima wengi hawana namna au jinsi ya kudhibiti hasara ya chakula. In Kenya, and I think it's true in all of East Africa, is something like 40% of food that is harvested goes to waste. And out of that 40%, something like 85% is due to either a lack of cold chain at all, or a situation where the cold chain is compromised. So to local farmers, we say, if you want to address this problem, we have a facility for you. We have something that can solve that particular problem. You're in a situation now where you don't have to be a price taker. Katika uzinduzi huu, Bwana Ocheng alibainisha kuwa kilimo cha ndani kitawezeshwa kushughulikia katika kuhifadhi chakula kwa hali ya juu, huku kauli yake ikiungwa mkono na Joseph Ngui ambaye ni naibu katibu mkuu Wizara ya Uwekezaji, ambapo alisema mradi huu utakuwa na hatua moja muhimu katika utekelezaji wa mipango maalum wa kanda za uchumi ambao unalenga kukuza uchumi wa nchi, na pia itakuwa njia moja ya kubuni ajira kwa vijana. It's certainly a place where we can do business. We are obviously engaged with the public sector to discuss matters around taxes. We of course understand the need for taxes. We of course understand the need to provide services to growing populations. And it's a continuing dialogue that we have. I'll encourage to produce, and with encouragement to produce, they'll produce more. With more production, there is definitely food security. Alisema kampuni hii itaajiri wafanyikazi 150 na hivyo kusaidia serikali kupambana na ukosefu wa ajira na hasa miongoni kwa vijana wengi wenye elimu. Vilevile alisisitiza haja ya uwajibikaji wa mazingira na kujenga uchumi. Manufacturing sector is being thought of heavily as well in the subsidizing of power and as well looking at their needs. Viongozi wa dini kutoka kaunti ya Embu chini ya Baraza la Makanisa ya Kenya NCCK wameshutumu ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kijinsia, mimba za mapema kwa vijana, ubakaji pamoja na ukeketaji. Viongozi hawa wameapa kuongoza kampeni dhidi ya maovu haya. Pia wamesema kuwa idadi ya watu walio hatarini pamoja na watoto na watu wanaoishi kwa ulemavu. Warenga Ngoya, mwandishi wetu, ametuarifu kikamilifu. Viongozi wa dini kutoka kaunti ya Embu chini ya Baraza la Makanisa NCCK wamekashifu visa vinavyoongezeka vya unyanyasaji wa jinsia pamoja na ukeketaji. Akizungumza wakati wa mkutano wa shirikiano katika kanisa la ACK St Paul Cathedral katika kaunti ya Embu, Askofu Silvanus amesema wamekubali kuwa waangalifu katika kuongeza ufahamu na utetezi katika maeneo yao ya ibada. During the forum, we discussed the role we can play as religious leaders in addressing gender-based violence, in the assurance of conflict. Vulnerable populations, including women, children, and people with disabilities, PWD, suffer the greatest.
in our county, men have also been affected. We understood that the 4 pillars of the second Kenya National Action Plan, second on the United Nations Security Council Resolution 1323, including participation and promotion of peace and non-violence, prevention from violence, protection from all forms of conflict and relief and recovery. Falmo Chadha na ambaye ni mwakilishi wa dini ya Kihindu katika eneo la Mlima Kenya alihimiza serikali ya kitaifa pamoja na kaunti ya Embu kuendelea kutoa uongozi katika mbinu ya sekta nyingi kwa kuratibu wahusika tofauti wanaofanya kazi katika kushughulikia jambo hili la kijinsia ili kusawasisha mpango huo. We paid attention to the increasing cases of GBV and raised related violations such as female genital mutilation FGM and teenage pregnancy in our county. The outcry can no longer be ignored. To curb this menace, this forum proposes that we, the religious leaders, will be proactive in raising awareness, advocacy and issuing anti-violence messages on this menace in our worship places and in our community, and support initiatives aimed at addressing sexual and gender-based violence, SGBV, teenage pregnancies and FGM. Hata hivyo, Sheikh Ramadhan Juguna na ambaye ni mwakilishi wa dini ya Waislamu ameomba mahakama kuhakikisha kuna nidhamu kali wa wahalifu ili kuzuia the judicial system to ensure severe disciplinary action for perpetrators, family members, local administrator, government official, and any other person convening the perpetrators of GBV to deny, delay, or divert justice for survivors. They increased the male and youth engagement in the initiatives aimed at addressing GBV, to champion the zero tolerance policy for GBV in all sectors of the county. Kiripotia runinga ya GTN, langu jina ni Waringa Nguya. Mtazamaji, sasa tuingie nyugani. Timu ya raga ya KCB inatazamiwa kumenyana na wapinzani wake wa karibu Menengai Oilers Jumamosi wakati wa mchujo wa nusu fainali ya mashindano ya raga ya Floodlit katika uwanja wa Impala. Washindi wa kwanza wakati Solago wametoka kuifunga Kenya Harlequin mabao 45-0 katika robo fainali ya mchuano hiyo. Watakutana uwanjani hapo na watajikita zaidi katika kuwapamba mashujaa wake wikendi hii. Na tunapohitimisha taarifa ya habari ya saa moja usiku wa leo, tunakuacha na maneno ya msomi mashuhuri Albert Einstein: jifunze kutoka jana, ishi kwa leo na kuwa na tumaini la kesho. Asante kwa kutukabidhi jioni yako na kutukumbuka kwamba kila jioni kujifunza kuwa na kunradhi. Tutarejea kesho wakati kama huu, tayari kukuletea hadithi za hivi punde na zinazoelimisha kutoka kote ulimwenguni. Hadi kesho, kuwa na wakati mwema. Nimekuwa wako Dennis Warutere. Alamsiki.